Hao watoto walifinya sijui wapi, siku hizi nasikia haiamu. Alright guys, welcome to Element for Us. Politics is our game. Alright, so today, of course, I was up and down on other missions, so I was not able to do my live stream early, but finally I've come, and welcome to Edutainment for Us. We are digging into SAMIA story, and of course, you know, today there was a swearing in moment. So before the swearing in, of course, you remember a lot of Tanzanians spoke very different information. So let me just bring to you some receipts randomly with the swearing in of SULUHU. So of course we have to go back to information beforehand. President SAMIA was officially declared the winner of the presidential election held on 29th October 2025 with an overwhelming approximately 97.66% of votes. The election was widely criticized, of course, if you remember, and this was because the opposition had been barred from participating competitively, and I've had a lot of calls to follow up on something, but you will bear with me. Sometimes this happens, okay? I don't know, the reflection seems to be too much or whatever it is, but it is what it is. Let's proceed with this. Of course, you've seen violent protests that erupted in major cities in Tanzania. The internet access was disrupted, the curfew was imposed, and casualties actually ran out in Tanzania. Now, the government actually acknowledged that there was some death, but they kept saying that the opposition is exaggerating the numbers. Who are we to know? So the African Union Commission congratulated SAMIA on her victory, but also expressed a lot of regret for lives lost during unrest, and wished that there should be respect to human rights and political pluralism. Now, with this election results, SAMIA actually now secures the second term in office, continuing the leadership from 2021. However, the large margin of victory, combined with the exclusion of major opponents and reports of repression, among other atrocities, raised serious questions. Okay. Yeah, so guys, there's been an interruption on my end. Because there is a luggage I've sent somewhere and I needed to follow up on every step. I'm told there is a river that has flooded, so people cannot cross over. And so that complication has been affecting our conversation here. But let's proceed, guys.
So thank you for your patience. Thank you for your presence. Thank you for always coming to watch my videos. It's a lot of support that you're offering, and I really appreciate. Yeah, so remember the election result that we saw in Tanzania have actually offered SULUHU the second term in office since 2021. However, we know that there was a large margin of victory, which had a combination of exclusion of the major opponents and reports of repression, among other situations. This suggests a shift from democracy to more of political liberalism that SAMIA began has finally shifted, and you are seeing a different take. However, now we have to move on because since yesterday we were waiting for the swearing in, and it was being expressed that it would be rushed. However, finally, SAMIA SULUHU has been sworn in Dodoma today, and we have to follow up on this story. Now, what is your thought about this swearing in moment? Because the ceremony actually took a lot of time, and closely following up, these are the updates. Let's look at this. Kwa ajili ya salamu ya rais, wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapigwa na kuimbwa, brass band ikituongoza sambamba na bendera rasmi kupeperushwa. Salamu ya rais. What is this? The advertisements are just sometimes they come when unexpected.
Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa linakwenda kuumba umbo la alfa. Inaombwa tuketi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, gwaride rasmi la uapisho lililoandaliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liko tayari kwa ukaguzi wako, Mheshimiwa Rais. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakagua gwaride likiwa kwenye umbo la alfa. Alfa ni herufi ya kwanza katika herufi 26 za lugha ya Kigiriki, ikimaanisha mwanzo wa jambo jema. Leo hii gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeumba herufi alfa, ikiashiria mwanzo wa uongozi.
All right, guys. So we will proceed to watch this this ceremony, of course, as it proceeds. But the reality is that this lady has the heart of a cat. You know, a cat is one of the animals that doesn't give up. It's not easy even to kill a cat. You know, you have to really make a lot of effort before you can kill a cat. So Suluhu has proven that she has the heart of a cat. And regardless of all the moments that people really tried, now, I don't know, Tanzania is coming up and saying that uh, the moment of crisis was only being triggered from external pressure. According to many people now, they think that it was only Kenyans who are coming to destroy Tanzania. How true is this? Do you believe in what is being said? Do you think all those protesters that had invaded Tanzania in different towns, including Dar es Salaam, Mtongwe, and so many other places, does it mean they were really from other countries? Mi nauliza tu wa Tanzania, nimesikia mkisema kwamba wale walikuja kuharibu mambo Tanzania walikuwa wa Kenya ama watu wa kutoka nchi zingine, lakini nyinyi hamkuwa na neno, nchi yenu ina amani. Ni kweli si kweli? I would actually wish to know. So, of course, before that we had seen a lot of controversies on the internet. And I'm looking at the army. Of course, Tanzania has 2 armies, as I had said earlier. And when I look at the armies right there, marching with her and everything, I say, indeed, you need a heart of a cat to do this, because what if you are still marching ahead and something happens? So before this swearing in, let's just listen to some of the people who had spoken before the moment, then we can go back to the ceremony. So just bear with me as I play something here, just to mix up my video and make it unique than others, then we proceed. Look at this. These are some of the information some Tanzanians spoke, and I want you to listen to this. Some of them said that Tanzania is a peaceful country, and the people who are creating problems were externals, like this. Yupo pale na wengine wote hawapo. Wengine wametafutiwa masababu wasishiriki tu kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Lakini sio wote wanaokubaliana na hilo. Huyu raia kutoka Nigeria ana mtazamo tofauti kabisa. Anasema Wakenya ni watu wa Mungu na Afrika nzima inapaswa kuiga uthubutu wao. Maneno haya yamepokelewa kwa hisia tofauti. Wengine wanasema ni ukweli, tunahitaji roho ya ujasiri kama ya Wakenya. We all need a sprinkle of the Kenyan mindset in our lives. We all need Kenyan friends that can speak wisdom into our lives. So much such that we will know what to do and how to do what to do, especially in fighting bad governance. Look at what is happening in Tanzania. Kenyans need not be called. Kenyans were not called. They didn't wait for Tanzanians to say, my Kenyans, please come and help. They have been having all this back and forth with Tanzanians that you have to stand up for yourselves. Now Tanzanians stand up for themselves and Kenyans say, we see you, we appreciate that, and we are coming to give you our physical, moral, spiritual, everything support. Kenyans turned up for Tanzanians. Wende kwenye ATM utafute cash money. Magari hazipo barabarani kwa sababu petrol station zote zimefungwa. Na polisi na pia Major General walisema watu wasili wakitembea nje. Nilikuwa sina tikiti ya kurudi Kenya, lakini pia hakuna vile ambavyo naweza nika log on to the internet kununua tikiti. So kuna rafiki yangu ambaye aliniambia ameweza kuongea na watu mbalimbali na kaniambia uwe tayari kwa sababu internet itarudi leo kwa muda mfupi sana. Niliweza kuwasiliana na dada yangu hapa Kenya, nikamwelezea ninunulie tikiti ya Kenya Airways ya kurudi, na by the time alikuwa shanunua, yani hatungeweza kuwasiliana, walishafunga, so singeweza kupata hata my ticket. No content was going through. You can't send any content. So rafiki yangu wa Tanzania aliweza kumpigia dada yangu akampa reference. Yeah, so of course, as I've told you, I was following up on a call because
there is a river that has flooded, and my goods were supposed to cross over to the other side. So that's why I've really had to have this interference. I'm so sorry. Actually, I don't like when I'm on live stream to have these interferences, but they were just inevitable because of what, the communications I was going through. So bear with me and understand my situation for today. But I don't like this interference. It happened because I had sent some luggage somewhere, and they found the river having flooded, so I had to keep communication, and that communication has affected my live stream because, of course, live stream was being done on a phone, and people are still calling on the same phone. I can't ignore the calls because I've sent them, so bear with me, and please forgive me. Forgive me for this kind of situation. It's not good habits on live stream, but I hope you bear with me and forgive me for this. Yeah, so we are going on with the Tanzanian swearing in process, but you've heard what other people have shared. Some Tanzanians are indicating that those who are demonstrating were particularly Kenyans who had invaded to Tanzania. I don't know how true is this, because again, if it's true, SAMIA has finally taken over power. So what will happen of the Kenyans? Even Kenyans who are studying there, I know a lot of Kenyans who are studying in Aga Khan University and Dar es Salaam, among other universities. I also know Kenyans who are working in Tanzania, and those who are also transacting business on borders. Now, from the information shared, also there are those who are stuck, foreigners who are stuck in Tanzania, some Dodoma, some Dar es Salaam. Because, of course, currently the army is under keen instructions to ensure that people don't just cross over borders anyhow, because they fear that those who are crossing over are the ones causing such problems, that Tanzanians are peaceful people, they have no problem. Drop your comment if you think otherwise, or you believe there is another theory behind what you are seeing. And let's proceed with the swearing in moment and see this. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa tafadhali tuketi. Jesus needed partners. So they finally had to march and settle down. So as they sat down, the army marched away. Power taken over. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, gwaride rasmi la uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu limeandaliwa kwa maelekezo ya Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi General Jacob John Mkunda. Msimamizi mkuu wa gwaride ni Meja General Malko Elisha Gaguti akisaidiwa na Brigedia General Kamanda Eras. Kamanda wa gwaride ni Kanali Christian Adrian Nabi na naibu kamanda wa gwaride ni Luteni Kanali Naima Abduli Ari. Adjutant wa gwaride ni Meja Josephati Chacha Isomba. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mkuu, gwaride rasmi la uapisho wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa linatoka uwanjani kupisha ratiba nyingine. Asante. So of course the army exits the floor. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari SAMIA SULUHU Hassan, viongozi wote wanaowakilisha nchi mbalimbali ambao wamewasili hapa na kushuhudia kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi, mabibi na mabwana, kwa hakika tunayo kila sababu ya kulipongeza jeshi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba tuwapongeze sana wanajeshi wetu, makofi mengi na tupekee bendera juu kabisa. Asante sana kwa kazi hii azimu, kazi iliyotukuka katika kuapishwa kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Na baada ya hapa, baada ya gwaride kutoka, kutakuwa na ratiba itakayofuata. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ridhaa yako ratiba hiyo iweze kutekelezwa kama ilivyopangwa. Asante sana kwa kunisikiza. Yeah, so of course after the observation of the army, the next step was appreciation of the army, followed by other proceedings. So the exiting is the army, and after that we had other processes following that. Kutoka katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na kusini mwa Afrika. Kwa ridhaa yako, naomba niwatambulishe viongozi mbalimbali ambao wamehudhuria hafla hii. Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Tunaye pia Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmud wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Tunaye pia Mheshimiwa Jenerali mstaafu Dr.
Chiwenga, makamu wa rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. So we had many other guests, including the president of Zambia, the president of Somalia, the president of Mozambique, that is the vice president of Mozambique. We had the president of Burundi, among other guests. Let's continue to watch others who are there, and then we can proceed to the inauguration. Tunaye pia Mheshimiwa Alupo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Musradin Abdul, makamu wa rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Yeye ni rais wa bunge la Komoro, lakini pia ni kiongozi mwandamizi wa pili wa dola. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaye pia Mheshimiwa Anzuluni Iseletiso Floribet, waziri wa ushirikiano wa kikanda na mjumbe maalum wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. All right, so we had other representatives such as Vice President of Kenya, Kithure Kindiki. We had the Vice President of Comoros, Vice President of Uganda, Vice President of, is it Seychelles? Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa makamu wa rais wastaafu. Asante. Tunao pia waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia mawaziri wakuu wastaafu. Mheshimiwa Rais, tunaye pia mawaziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Djibouti. Tunaye pia waziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Jamhuri ya Botswana. All right, so we had representatives from Djibouti, Botswana, and also the Vice President of Congo, among other retirees who are presidents or vice presidents. And we had also the President of Zanzibar, who actually was sworn in yesterday. So let's continue to watch the other visitors who came there before we come to the final swearing moment. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Engineer Sherif Merji Al-Shebi, waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Misri. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi kutoka Tanzania na vile vile tunaye mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Rais, tunao pia wageni kutoka vyama rafiki kikiwemo Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa nchini. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa. We had representatives from Florina and CDD and AU, among other groups. And we also had the representative from the Electoral Commission of Tanzania, among other places. Tunao pia wawakilishi wa nchi mbalimbali.
Mheshimiwa Rais, tunao pia wabunge wateule, tunao wawakilishi wateule na madiwani wateule. Mheshimiwa Rais, tunaye pia makamu wa pili wa rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mheshimiwa Waziri Kiongozi mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wagombea urais wenza. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi watendaji wa vyombo vya habari. Ningependa kuwapongeza ninyi raia wote wa Tanzania kwa jumla kwa namna mlivyopiga kura. Katika ulimwengu wa leo, mnajua kwa wananchi upigaji kura ni kama mtihani. Mmefaulu mtihani, hongera sana. Tunawaahidi kama Warundi kuwa pamoja nanyi na kutumika pamoja na viongozi wenu katika harakati zote ambapo tutahitajiwa. Mheshimiwa Rais, Warundi na Watanzania ni ndugu. So the Burundian president actually spoke, and it's so funny that he was saying that Tanzanian had gone through an exam and passed the test. And while I was looking at the audience just at the back, most of them were wearing sunglasses, and I was like, what are they trying to hide? And there was one who was frowning particularly. So I'm going to just show their faces, and I don't know what you think about it, but according to me, some of them were just looking at it and saying, okay, let's flow with the vibe till the end. But the reality is this was a flaw, okay? So let's look at the faces right there before we proceed. From the Burundian president who is exhibiting, of course, he's just reading a speech written for him. And he's struggling to read through, because we know Burundians speak Kiswahili, though not very good, but they still speak it. So let's see this. Kilichoanza leo bali ni kabla hata kupata uhuru. Baada ya nchi zetu mbili kupata uhuru, Tanzania imepokea na kuwahifadhi raia wengi wa Burundi, hata tunajisikia nyumbani. Kwa sikukuu hii ninakutakia tena kila laheri katika utimilifu wa dhamira ya kuwa nyota ya raia wa Tanzania hata na bara Afrika. Regions, Southern African Development Community, I do believe East African Community, the African continent, and the world at large. We celebrate our sisters' ascension once again to the presidency of the United Republic of Tanzania. Congratulations to you, Madam President. Congratulations to your team members, Vice President, who's been sworn in together with you today. But we also celebrate, we want to indicate that we celebrate with you. We congratulate you, we celebrate with you the importance of the United Republic of Tanzania moving as one country. This is very important. Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. As we know, instability anywhere is instability everywhere. We do understand the importance of maintaining peace and stability in our individual countries. We do understand that if we lose peace in one country, we're all affected.
And that is very important. The Republic of Tanzania knows this too well. The people of Tanzania know this too well. In the struggle to liberate, to seek to achieve independence in the Southern African region, this struggle was anchored by Tanzania and Zambia, hosting liberation movements. And we knew the importance then, the leaders before us knew the importance of ensuring that our neighbors were independent, because if they were not, we were all affected. Somehow we got bombed, somehow we got several negatives going on that are afflicted by this menace. I call it a menace. And once you lose it, you probably never regain it properly. So after listening to this guy, whatever he's saying is that what Tanzania has encountered, it may not regain easily, because the menace they have gone through, especially the fires on the streets and all that, they have to take a lot of time before they regain. And all I was wondering is what will happen to the opposition candidates who are like Chadema and the rest, you know? And what about the army who are divided? What about the individuals who came out to actually whistleblow on what was going on? What will happen to them now that SULUHU has taken over? I'm just wondering, and I'm very sorry about their situation actually, as we go to the third speaker, because we won't listen to everybody here. We are just keeping some parts as we analyze. Tunaye balozi wa visiwa vya Komoro, tunaye balozi wa Algeria, tunaye balozi wa Brazil, tunaye balozi wa Saudi Arabia, tunaye balozi wa Japan, tunaye balozi wa Angola, tunaye balozi. So we had other representatives from different countries such as Japan, Angola, Djibouti, Zimbabwe, Mozambique, and so many Comoros. So those were representatives in terms of immigration. So let's continue listening to the rest. Tunaye balozi wa Somalia. Somali. Tunaye pia balozi wa Uganda. Tunaye balozi wa Afrika ya Kusini. South Lakini Africa. pia tunaye balozi wa DRC. Naomba tuwapigie Democratic makofi. Republic. Mheshimiwa Rais, adhara hii pia tunaye Bi Susan Ngongi na Mondo. Huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa hapa Tanzania. Tunaye Shigeki Komatsubara, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa. Tunaye pia Dr. Alex Gasasira, huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la afya duniani. Tunaye Bi Caroline Mugala, mkurugenzi wa ILO, shirika la kazi duniani. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Bi Catherine Gifford, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Bwana Mark Brian Schreiner, mwakilishi mkazi wa UNFPA. Tunaye Elke Wilsh, mwakilishi mkazi. Mheshimiwa Mostradi. Mheshimiwa tukae. So the next speaker was SULUHU herself. Let's listen to what she'll say during this speech compared to what she said when she was receiving the certificate and maybe any other moment. So let's listen to President SULUHU herself. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi. Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmoud, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Mheshimiwa Jenerali mstaafu Dr. CGDN Chiwenga, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Mheshimiwa Jessica Rose Epel, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda.
Mheshimiwa Mostradin Abdu, Rais wa Bunge la Muungano wa Visiwa vya Komoro na kiongozi mwandamizi wa pili wa dola, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi, Waziri wa Ushirikiano wa Kikanda na mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa makamu wa rais wastaafu, waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar, mawaziri wakuu wastaafu, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote kutoka Tanzania, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, viongozi wa vyama rafiki Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa vya hapa nchini, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa na wakilishi wa nchi mbalimbali, waheshimiwa wabunge wateule, wawakilishi wateule na madiwani wateule, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, mabibi na mabwana, Tanzania oye! Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili, ni washukuru wa Tanzania wote kwa imani yao kwa Chama cha Mapinduzi na kwa mapenzi makubwa na kutupa mimi na makamu wa rais fursa hii adhimu ya kuwatumikia. Shukrani za kipekee kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa namna walivyoendesha kampeni kwa mafanikio makubwa sana. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, katika uchaguzi huu So when you listen at the first part of the speech, Samia actually mentioned all the dignitaries who are there. Then the second thing she did was to appreciate the Tume Huru ya Uchaguzi, that is the Electoral Commission of Tanzania, and she indicated that it was free and, kind of independent. And I was like, what is independent here? Anyway, we are focusing on the swearing in. She also appreciated the members of Chama cha Mapinduzi for actually campaigning strongly to give them a win. She as well appreciated citizens for trusting in their party, Chama cha Mapinduzi. Now let's continue and listen to more and see what she will say. Tulikuwa wagombea 17 kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini tukiwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Tumemaliza vyema uchaguzi na kumpongeza aliyeshinda. Aidha, nitumie fursa hii pia kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi na vyama vya siasa vilivyoshiriki uchaguzi Zanzibar kwa kumaliza uchaguzi. So she went on actually to appraise the 16 other presidential candidates who competed fairly and maturely and in democratic way, that they accepted the result at the end of the day and actually led her to take over. She again also went on to appreciate the President of Zanzibar. Remember, the swearing in of the President of Zanzibar happened yesterday at the Zanzibar end, and therefore she appreciates that. Let's also hear the next. Salama na amani. Zanzibar oye!
Pongezi zangu pia ziwaendee wote walioshinda kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani kote nchini. Kwa wote niwaambie uchaguzi umekwisha. Sasa baada ya kuwapa, tukafanye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Waheshimiwa marais, viongozi, ndugu wananchi, shughuli inakuwa nzuri na ya kufurahisha ikihudhuriwa na ndugu zako wanaokupenda. Tanzania leo imejawa na furaha kubwa kuona baadhi ya waheshimiwa marais wenzangu na viongozi mbalimbali wa nchi jirani na nchi marafiki wamejumuika nasi katika tukio hili. Pamoja na kwamba tulitoa mwaliko kwa muda mfupi, kwa wale walioshindwa kushiriki, tunatambua uzito wa majukumu yao na tunajua mioyo yao ipo pamoja nasi. Tunashukuru pia wote waliotuma salamu za pongezi kwetu. Tunasema asanteni sana. Ndugu wananchi, uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi. So she went further to appreciate the many presidents who had come around and other visitors, dignitaries, and also appreciated even those who just appreciated her or gave her gratitude for winning or taking over the leadership of her country. She continued to remind individuals that elections are meant to allow people differ in ideologies but agree later on after the election process. So she said that during campaigns they had different ideologies shown from different parties, but now they are here to agree. So let's get more from her. I don't know what you're getting from this. Kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka mitano. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi. So she went on to actually indicate that election is a season that takes 1 year out of 5 years. And therefore, once elections are over, people should refocus their energy towards constructing the nation. And regardless of whether people voted for them or not, they should actually be ready to serve everybody. I hope that indeed these ideologies are going to work for Tanzanians and everything is going to be safe and cool for everybody and the developments are going to be. But I just think about the challenges that Tanzania has actually faced, especially with the 4 days of demonstrations, the destruction of different places. And I know very well, whether we accept or not, there has been an effect on the economic life of the Tanzanians greatly. So let's see her plan going forward. You're blocking the lights. Tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia
na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Burundi, machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani. We saw SULUHU going on and saying that it was unfortunate for the country to have been invaded and had the conflicts that they saw. And according to her, some of the people who were arrested to have caused a lot of demonstrations in her country were not citizens, but they came from the neighboring countries. And I'm so sure Kenyans are on the forefront, guys. Kenyans. Of course, they were shown clearly from Hispania to any other gaps. I don't know, Taveta, I didn't see much, but they were invading Tanzania, and that's what she's saying, that she's going to ensure that her leaders or her other security personnel are going to be in charge and ensure they bring to books those who invaded her country and caused demonstrations, because according to her, Tanzanians are peaceful people, and their aspects or their hitado of life is on peace. So this is what she's saying, that she's going to ensure that citizens have their normal life recovered as soon as possible. Faida kwa yoyote yule. Kwa ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia, hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo. So SULUHU continued to justify that the elections in Tanzania were free and fair because she actually invited so many institutions from external world, and they came to observe what was going on to ensure that elections were free, fair and justified. So according to her, those who actually incited demonstrations are supposed to be in hot soup, and the reality is that she's saying when they go for a fight, the easiest thing is to actually weigh each other in terms of who is stronger than the other. But if they decide to have dialogue, it brings peace, and therefore people should choose what will bring to them the fair end. So she continued to speak for a long time. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa SULUHU. SULUHU yenyewe, sio SULUHU mimi. Lakini hata SULUHU mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa SULUHU. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4
inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Yeah, so she ended her speech by appreciating that she has been given another opportunity and she's going to do the best to ensure that she gives the best leadership to Tanzania. Let me put on the light. It's a bit dark over here. Kwa hotuba nzuri kabisa, pigeni vigelegele wa Tanzania wasikie, dunia isikie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpaka hapa ndio tunafikia mwisho wa sherehe za uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. And then we're looking at pictures coming out of Dodoma, where the swearing-in ceremony for now President SAMIA SULUHU in Tanzania has been taking place this afternoon. And, of course, looking at the details of some of the things that now President SAMIA SULUHU said in her address. Before that, we had seen or heard speeches that came from Evariste Ndayishimiye of Burundi, as well as President Hakainde Hichilema of Zambia, where interestingly enough he called for peace and for the need to have unified. Asanteni sana kwa uwapo wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa marais mliopo, Waheshimiwa viongozi wawakilishi wa marais kutoka ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, Waheshimiwa viongozi wa kitaifa na mataifa mliopo, Waheshimiwa viongozi wakuu wa staafu mliopo, Waheshimiwa mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Waheshimiwa viongozi wa siasa na madhehebu mbalimbali ya dini, Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Mpaka hapa ndio tunafikia mwisho wa sherehe za uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. And then we're looking at... So it just ended with Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge bendera juu, tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri kabisa. Pigeni vigelegele wa Tanzania wasikie, dunia isikie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wapo pia mabalozi kutoka nchi za Ulaya, Umoja wa Falme za Kiarabu, balozi wa Vatican, balozi wa Italia, balozi wa India, balozi wa Ujerumani, balozi wa Ethiopia, balozi wa Msumbiji. Asanteni sana kwa uwapo wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa marais mliopo, Waheshimiwa viongozi wawakilishi wa marais kutoka ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, Waheshimiwa viongozi wa kitaifa na being her taking in now her first full term. We know that she did come in as president when we saw the demise of John. So that was the entire celebration, and it came to an end. But I don't know what you think, because I looked at the comment section and people are like, great to our blood friends Kenyan.
Others were like, Mungu abariki Kenya, praying for Tanzania. Kidogo tu. And so many other comments right there. Let me say something here. Hisani ya KBC kuhusiana na baadhi ya na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria. Suluhu Hassan. Na kwamba nitatenda kazi zangu za urais na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakabidhiwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi kwake. Kiapo cha makamu wa rais Emmanuel John Nchimbi. Inaomba sasa kuheshimiwa na taarifa. So after the swearing in of Samia Suluhu, we had the swearing in of the Vice President immediately after that. However, after such a process, of course, so many people are asking a lot of questions, but I think the focus now should be watching over what is going to happen in Tanzania, and maybe the officers, or rather the institutions in charge of rights, should actually ensure that the moments such as what we saw should be actually buried behind the, behind our reality. And we hope that there will be justice for all those who have lost their lives. We also hope that those who actually invaded, if there is that, will be brought to books. However, the reality is that Tanzania has seen a bloodbath indeed. Yeah. So of course, President Hassan and Hassan have been blamed for have been accused of allowing, or rather allowing, protesters to be shot with live bullets. So I don't know, but I hope that, sometimes what we say in public and what we do in private is just different. What I may say here and what I may do behind the walls, it's very different. So I've seen Samia actually swearing in and speaking that she will actually protect the rights of the people,
But I don't know, is that going to happen? Let's just check a few clips of what was happening behind the swearing in. All right, let's check on this. Walituonyesha tutaweza. Hii hapa Tabata hii. Makolo. Wasenje kubaba zenu. This is why the world believes Samia Suluhu Hassan is guilty of genocide in Tanzania. Number one, with the ink barely dry on her so-called landslide victory, President Samia Suluhu Hassan is said to be sworn in. Not in front of Jubilant supporters that voted for her and campaigned for her. Not before a sea of Tanzanian flags, but at a closed-door military stadium in Dodoma, behind locked gates and under heavy security. Mwenyezi Mungu nisaidie. The event is invite only, no public, no press access, and in a move raising even more eyebrows, not even former presidents and current president are allowed to attend. No reason offered, none at all. Surprisingly, Samia Suluhu Hassan claims she was elected by 31 million people, with 97 into unmarked funds, with same dumped in forest and even the ocean, all in a calculated bid to destroy evidence and erase any link between Suluhu's regime and what activists are now calling a mass atrocity. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and the massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they are moving across shops, that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. As Africans, we want to strongly condemn what has happened in Tanzania. The cleanup operation, quite brutal, systematic, is underway just as the cameras prepare to roll in Dodoma. One hand in the Quran, the other is wiping blood from the streets. Wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Suluhu's government claims peace. Her ministers speak of stability, but the digital silences across Tanzania speaks louder. No internet, no free press, and now no visible dead. Meanwhile, Foreign Affairs Minister Mahmoud Kombo insists the blackout is necessary, a tool to disrupt. Mama Mastigo, Mama Mako. Samia Mastigo. Mama. Samia Mastigo, kumala samaki. Kumala samaki. Wasituuzie uoga, sisi wazalendo, sisi wazalendo. Haturudi uoga, haturudi uoga. Hamna mambo ya kura hapa. Hamna nyinyi hapa. Hii nini? Kuma mama zenu. Tanzania hii ni kama mnavyoiona, tushakuwa kama sasa tumekuwa kama yani sio Tanzania tena yani. Hii ndio hali inaendelea sasa hivi guys, umeona?
So, of course, generally on the public eye of TBC, the very formal station that gives news in Dar es Salaam, or rather Tanzania, everything is clean. Everything has been solved. Everything has been dealt with. But behind the, behind the camera, there is a lot of atrocities that went on. There is a lot of secret. There's a lot of bloodbath. And there's a lot of secret that has been hidden. Will we come to know the truth? Of course, we've heard about it, but will we handle it? We may be waiting to see what will happen to the human rights bodies. Will they have the correct investigation? And yet, Suluhu has been sworn in. These are the questions we must ask ourselves. But the citizens on the other end are the main sufferers. Of course, according to Suluhu, the bodies that have been engaged in the demonstrations are majorly externals, and possibly maybe from Kenya, among other nations. But is this the whole truth? Have we been told the entire truth in a speech, or did she hide some information? So from other oversight bodies, we've clearly seen that there is some hiding, they have concealed some information, maybe in preparation to see how to cover up and handle it. How true is it that bodies have been collected from morgues and hospitals and nobody knows where they've been dumped? Who can give us the correct number of people who have been lost or who have lost their lives in Tanzania in the process? How true is it that those who invaded Tanzania were just externals and not citizens of Tanzania? And how can we now trust Suluhu as one who is going to offer justice, democracy, and the rightful space as she has sworn in her speech? Anyway, these are matters we must talk about so that we see maybe to the truth about what will happen in Tanzania, and hoping for the best. We actually long to have those international bodies intervening and bringing to books the right information and the right situation for the citizens of Tanzania. All we have to do is to talk and share information, and out of that we hope the best will come out. So elections came after the rallies and campaigns. We had all the dramas, and after that we saw a lot of darkness in Tanzania. Now finally Suluhu has been sworn in. What next? Let's hope to see the best. But we'll keep following the information and news to see what happens. But we hope for the best and pray that God will keep the citizens safe. That's what matters, because a leader is just one. Citizens are so many. So what is important? Is it citizens or one leader? That's our information for today and our analysis. Thank you so much for keeping up with us, Edutainment for Us. You may also follow us up on Live Saga TV. Thank you and goodbye. Have a nice day. May God bless you, and may you pray for Tanzania as well as Jamaica, who are currently facing a lot of challenges in their lives. Bye-bye. Let's meet in another live stream focusing on Nyabohanse and Poland in relation to Dimwango and many other individuals such as Gintu and Matiko. Bye-bye for now. Let's meet later.